ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. നമുക്ക് ഇൻഷോട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഐഫോണിൽ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആപ്പാണ് ഇൻഷോട്ട്. കാരണം വേറെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മന്തിലോ ഇയറിലോ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷോട്ടിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഷോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ച വീഡിയോ ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റിൽ വെക്കുക. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഞാനൊരു 4-5 വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ 15 മിനിറ്റിൻ്റെ 20 മിനിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഏത് ക്യാമറ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. പക്ഷേ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻസാണ് ഇതിൽ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4 വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച 4 വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 4 സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ ഒരു നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ 2 സൈഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തരുന്നത് 2 സൈഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതത്ര രസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാൻവസിൽ ടച്ച് ചെയ്യാം. ഈ ക്യാൻവസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസ് തരും: റേഷ്യോ, സൂം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഈ 3 ഓപ്ഷൻസിലാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഫുൾ സ്ക്രീനായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ. പിന്നെ സൈഡിങ്ങൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലർ മൂഡിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ ബ്ലറായിട്ടും വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറിൽ വേണോ ആ കളറിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ബ്ലാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്കിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്താൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ സേവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ വീഡിയോ ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഷോർട്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത്ര ചെറിയൊരു സൈസിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് വെച്ചാലും ബ്ലാക്ക് വെച്ചാലും സൈസ് ഷോർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസ് ഷോർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫുള്ള് സ്ക്രീൻ ആക്കാൻ പറ്റും. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ സൂം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ നമുക്ക് റേഷ്യോയിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് സ്ക്രീനായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അത് റേഷ്യോയിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഐഫോണിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്.